anti-fraud task force, a committed assistant attorney general who's focused on the fraud issue. What our new AAG focus on fraud has told me that right now we don't even prosecute fraud that's under $1.5 million, which means there's a lot of fraudsters who never get caught, who never get punished. We're changing that too. So there's people who are making $1.5 million committing fraud, and they used to not be prosecuted. When can we expect to see prosecutions take place, for instance, for example, like 2 weeks at the Leering Center? So we just got AAG, our new AAG, confirmed. He hasn't even been sworn in yet. I'll swear him in next week, actually. And look, I think the plan is we got to start doing prosecutions as quickly as possible. These cases take a little while to build. You've got to investigate. You've got to gather evidence. But now that we have that guy set up, now that we have Colin McDonald set up, I think in a matter of months we should be seeing a significant ramp up in the number of prosecutions that we're seeing. Awesome. Thank you very much. Of course. Good to meet you, man. Thanks for all your hard work. Thank you. Yeah, take care. Let's let the fraudsters leer their lesson. Lear. This guy is actually retarded, by the way. I don't know that or not. Top of his special education class on social media. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. I don't need his. Okay. Campaign group called. I want to play you a clip, which is what one anti-Semitism campaign group called Canary Mission have highlighted. They say that you flopped from calling out anti-Semitic tropes and stereotypes to now perpetuating every one of them against Israel. Let's take a look. Oh, who do you think is really the one responsible? They always say the Jews, because they think, oh, they're the puppet masters. There's anti-Semitic tropes, etc., right? Puppets for Israel. Puppet regimes, Israeli puppet. Yo, you guys like your money. Abby, you can't get any more anti-Semitic than this. Okay. Owe me more money. You owe me more money. Give me money. Give me 310 billion isn't enough. The Jews own the media, right? So that's the anti-Semitic trope. This is in control of our media by Israeli forces. Now, Cenk, when you watch that, there does seem to be shifting sands between what you were saying originally and what you then say. Not even close. Absolutely not. First of all, of course, Canary Mission, I'm really glad you brought them up. So there are these Israel First thugs in this country. The point they make about the anti-Semitic tropes is simply that, as that mashup showed earlier, you used to be one of the people who would be very quick to point out the problem of people falling into the trap of reciting anti-Semitic tropes, blaming the Jews for controlling the media, controlling politicians, and so on and so on. And now you seem to have moved to a place where you're openly doing that yourself with conviction. But what was his answer? Over the past few days. Another matter, over the past few days, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has unveiled shocking new evidence that former President Barack Obama and top aides in the Obama administration conspired to subvert President Trump's 2016 election victory and undermine the democratic will of the American people. While publicly pretending to engage in a peaceful transfer of power, in private, former President Obama went to great and nefarious lengths to try to sow discord among the public and sabotage his successor, President Trump. The new evidence released by the Director of National Intelligence, who is here with me today, confirms that the Obama administration manufactured politicized intelligence, which was later used as the justification for baseless smears against President Trump in an effort to try to delegitimize his victory before he even took the oath of office. That's crazy. The truth is that President Trump never had anything to do with Russia, and the Russia collusion hoax was a massive fraud
perpetuated on the American people from the very beginning. And the worst part of this is Obama knew that truth, and so did all of the other corrupt officials involved in this scam, including former CIA Director John Brennan, former Director of National Intelligence James Clapper, former FBI Director James Comey, former Deputy Director Andrew McCabe, and many others. Director of National Intelligence Gabbard's report further confirms what we already knew. There was no collusion, no corruption, except on the part of Barack Obama and the weaponized intelligence agencies at the time. Wow. The Russia hoax was a blatant lie, all ginned up by Democrat political operatives that were signed off on by then President Obama and leaked to the news media to launch a years-long witch hunt against President Trump and his first administration. Allies of the president, including his own son, Donald Trump Jr., were disgustingly smeared as Russian assets, and some even had their lives destroyed because of this vicious lie. Crazy. The president's first 2 years in office had this fake distraction hanging over it, and endless resources, time, and political capital were spent having to debunk these lies from the highest levels of our government. Now, nearly 10 years later, thanks to the declassification of documents by Director Gabbard, the truth has finally come to light. And this truth vindicates President Trump, his family, and his many allies and associates who were smeared with defamatory lies. President Trump was right from the beginning about all of this, and we are grateful that justice can be served. Now, we have even more damning evidence implicating those who tried to sabotage a duly elected president and did grave material harm to our republic. Thanks to additional important work done by CIA Director Ratcliffe, Committee Chairman Rick Crawford over the past few months, a newly declassified 2020 report prepared by the House Permanent Select Committee on Intelligence, which DNI Director Gabbard has declassified, found that the intel community did not have any direct information that Russian President Vladimir Putin wanted to help elect President Trump in 2016. And in fact, Russia was actively preparing for a Hillary Clinton victory. But at the unusual direction of Barack Obama at the time, the intel community published implausible intelligence suggesting otherwise. Why? To sabotage the incoming president. This is truly one of the greatest political scandals in American history. And reporters at legacy outlets, some of which are sitting in this room today, like the New York Times and the Washington Post, were ridiculously awarded Pulitzer Prizes for their perpetuation of this hoax. It's well past time for those awards to be stripped from the journalists who receive them. It is not journalism to propagate political disinformation in service of the Democrat Party and those in the intelligence community who hand over out of context and fake intelligence to push a false political narrative. Hi. Something changed. What about the coom? It entirely correctly. Please don't get me wrong, because he hasn't. But the flip side to it is that you got a lot of damn nerves to be in the face of American people saying for numerous administrations, Iran is a problem.
They have to be dealt with. Iran's a problem. They have to be dealt with. Compromise, where I'm going to stand up for values that I believe in. Popular among neocons in Washington, D.C. She would also be very popular among suburban white women. That was key to Biden's victory in 2020. So I made the prediction that he would pick Nikki Haley. But at the same time, I was not completely sure about it because I also felt that J.D. Vance also had a good opportunity to be selected. And I also said during my lecture, making the prediction that Nikki Haley would be his running mate, that depending on whether or not he picked Nikki Haley or J.D. Vance, this would determine how we can foresee or understand Trump's second term. And so if he had picked Nikki Haley, then he would have been he would have been fully committed into the neocon project of regime change throughout the Middle East, of supporting Israel, of establishing American imperial power throughout the world. He didn't pick Nikki Haley. Instead, he picked the complete opposite, who is J.D. Vance, who is America First, who has always been skeptical of American imperial overreach. But not only that, he also picked Tulsi Gabbard to be his director of national intelligence. And so these are the two major skeptics of this war in the Middle East. And what I will say about picking these two individuals is that it shows that Trump has an off-ramp strategy, where if this war goes sideways and the American public is up in arms and he's losing in the polls, then Trump may decide to pivot back to America First and have J.D. Vance and Tulsi Gabbard elevated in the administration over individuals such as Marco Rubio and Peter Hegseth. Wow. So that, yeah. I suspect. Oh, nice. Totstück. Der will lieber Self anstatt Damage. Kannst du ja einfach bei jedem Boss einfach totstückeln. Whatever. Da ist er. Ja, bei Rauk bin ich nice. Range Melee Gruppe, sweet.
Was wollte ich machen? Ja. Das ist viel Damage. Du weißt Bescheid. Take cross, bitch!
Zeit ankommen, keine Ausfälle die ganze Zeit und so weiter. Naja, das Problem ist bei der ganzen Geschichte, die Unzufriedenheit wächst. Und wenn die Unzufriedenheit wächst in der Bevölkerung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Menschen dann eben links oder extrem rechts wählen. Und somit kann es natürlich dann auch zur Demokratiegefährdung kommen an der Stelle. Stimmt schon, ne? Die Bahn kommt ständig zu spät, fährt viel zu wenig und ist viel zu teuer. Also für mich ist es okay, würde ich sagen. Es ist nicht so schlimm, wie es eigentlich in den Medien gemacht wird. Heutzutage wird nur alles wegrationalisiert und nichts funktioniert. Ich bin ja Berliner, ist ja meine Strecke. Nur Baustellen, Baustellen. Im Irankrieg bereitet sich das US-Verteidigungsministerium offenbar auf wochenlange Bodeneinsätze vor. Das berichtet die Washington Post. Die Pläne könnten Einsätze von Spezialkräften und konventionellen Bodentruppen auf der wichtigen Insel Khark und an der Küste nahe der Straße von Hormuz umfassen. Ob Präsident Trump das genehmigt, sei jedoch ungewiss. Währenddessen versucht Pakistan im Irankrieg zu vermitteln. Islamabad hat die Außenminister Saudi-Arabiens eingeladen. Der pakistanische Minister Nawaz Sharif und der iranische Präsident Pezeshkian zudem Und lange hatte sich die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen zurückgehalten. Jetzt aber ist auch sie in den Irankrieg eingetreten und hat Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Befürchtung, die Houthis könnten außerdem ihre Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer wieder aufnehmen. Schon im Zuge des Gazas. So viele Hits, was ist denn los? Ich tanke den einfach. Wirklich ein wahnsinnig schwerer Schlag. Schon im Zuge des Gaza-Kriegs attackierten die mit dem Iran verbündeten Houthis Handelsschiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen. Nun warnt die EU-Marinemission Aspides, die Miliz könnte aus dem Jemen heraus erneut Angriffe auf die internationale Schifffahrt starten und den Druck auf die Weltwirtschaft so weiter erhöhen. Come midnight, let's disperse this petty rabble. Der ein Zweiter des Nahe gehört des internationalen Transportes und einfach das heißt, die Märkte würden dann noch mehr verlieren. Denn die Meerenge Bab al-Mandab und damit der Weg zum Suezkanal gilt nach der Straße von Hormuz als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Es geht um Öl, Erdgas, Getreide, aber auch Spielzeug oder Elektronik. Umwege auf dem Weg nach Europa, etwa um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas, bedeuten wochenlange Verzögerungen. Gleichzeitig setzt Saudi-Arabien als größter Ölexporteur der Welt wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormuz auf dem Transport über das Rote Meer, eine Route, die die Houthis empfindlich stören. Dann wird mit Sicherheit die Ölpreise weiter explodieren und das ist unter Verschärfung auch der wohl verlorenen Sicherheit mittelfristiger Perspektive. Sollten die Houthis ihre Attacken auf Handelsschiffe wieder aufnehmen, stände die EU unter Zugzwang. Denn auch wenn man sich bei der Absicherung der Straße von Hormuz wegduckt, die EU-Mission Aspides hat den klaren Auftrag, die Schifffahrt im Roten Meer vor Angriffen der pro-iranischen Miliz zu schützen. Spektakulärer Überfall auf einen Öltransporter im
nordafrikanischen Durban. Bewaffnete hatten den Wagen eines Sicherheitsdienstes vor einem Einkaufszentrum gestürmt und in die Luft gesprengt. Anschließend brachten sie Bargeld und Wertgegenstände zusammen und enttarnten 2 Fluchtfahrzeuge. Wie viel Geld sie dabei genau erbeuten konnten, ist noch unklar. Europa will unabhängiger vom amerikanischen GPS-System werden. Am Wochenende hat die Europäische Weltraumagentur ESA die ersten beiden Satelliten der Celeste-Mission von Neuseeland ausgestattet. Sie sollen den europäischen Navigationsdienst Galileo im erdnahen Orbit ergänzen. Die Mini-Satelliten werden deutlich niedriger positioniert als Galileo, um das System robuster gegen Attacken und Störungen zu machen. In der finalen Ausbaustufe soll Celeste aus 20 solcher Satelliten bestehen. Wirklich jeder kennt Lego-Steine. Das dänische System wurde ursprünglich für Kinder entwickelt und sollte deren Kreativität und Bastelfähigkeit fördern. Mittlerweile aber haben auch immer mehr Erwachsene die bunten Steine für sich entdeckt oder besser gesagt wiederentdeckt. In München gibt es jetzt ein Geschäft, in dem vor allem die Großen mit den Bauklötzen spielen und bauen dürfen. Kinder sind aber auch willkommen. Da sind sie, die sogenannten Kidults, ein Kunstwort aus Kids für Kinder und Adults für Erwachsene. Diese Kidults also treffen sich im Out of the Box in der Münchner Schleißheimer Straße, um ihrem Hobby zu frönen, Lego spielen. Es ist Deutschlands erster Lego-Bauraum für Erwachsene. Warum? Ganz einfach. Ja, wenn wir es für Kinder anbieten, dann fühlen sich Erwachsene, die haben eine größere Hemmschwelle, dann dahin zu kommen, weil Lego ja so ein bisschen eher für die Kinder sind. Deswegen war unser Gedanke, weil wir selbst erwachsen sind und weil wir wissen, dass es sehr viele Erwachsene auch gibt, dass wir gesagt haben, lass uns das für Erwachsene anbieten, weil die Kinder kommen sowieso. Erwachsene also. Und Erwachsene, die gerne Lego spielen, werden immer mehr. Deshalb haben Melanie Sutoki und Moritz Janke Out of the Box eröffnet. Die beiden legen großen Wert auf die Feststellung, nichts mit dem Unternehmen Lego zu tun zu haben. Im Gegensatz zu den offiziellen Lego-Stores geht es hier nicht ums Kaufen, sondern ums Erleben. Es ist offensichtlich ein Ding, dass Leute gerne an Orte gehen, wo sie was mit ihren Händen machen können. Und da entstand so langsam dann die Idee mit, hey, wie wäre denn ein Ort, an dem man Lego bauen kann und eine unendliche Auswahl hat und eben nicht...
See something like
Blasted. Unannounced visitors. Preparations must begin.
Behavior will not be tolerated. Save me from hate. 81 pass. Let's go, bro. I'm falling for you. Look at that fat dwarf. I'm falling for you. Sons of gold, sons of gold, sons of gold.
Urheberrechtsbullshit. Ernsthaft? Fucking Retard.